Students, let us see into the next module, third module of business analytics. We'll see what is human resource analytics. What all comes under human resource analytics is the basics of HR analytics, various key HR metrics. We'll see what is the different areas where you can use your analytics, that is into recruitment, into training, selection, onboarding, compensation. You can use it into training and learning, promotion and succession, compliance analytics, attrition and retention. You can see various HR frameworks such as LAM model, HCM21 model, various dashboard, HRIS and Power BI. Moving on to HR analytics. HR analytics is nothing but the process of collecting and analyzing HR data in order to improve an organization's workforce performance. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റ കാണും, right? Either when the person joins your company or the person is working inside your company, you would have various details such as his skill set, his ability, his performance. ഈ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? How useful it will be for an HR or for a manager. We can use these details either to give him promotion or to understand whether should we retain him. You can give him a salary hike, or you can understand if that person is on absenteeism, on a continuous unauthorized absenteeism leave, or you need to recruit new people, how much people you need to give training, what are the skills you're lacking in. So these are the benefits of using HR analytics. We have few key HR analytic metrics. First one is the revenue per employee, that is how much cost they are bringing in, how much revenue they are generating per project by an employee to a company. Next one is the offer acceptance rate, that is done during recruitment process. നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുമ്പം എത്രത്തോളം അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫർ പുതിയൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ബിഫോർ ജോയിനിങ് ഇൻ ടു എ കമ്പനി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യുവർ ട്രെയിനിങ് എഫിഷ്യൻസി. ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ചിലപ്പം പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. ഇറ്റ് നോട്ട് ബി ട്രെയിനിങ് ഇസ് ഗിവൺ ഓൺലി ഫോർ ഫ്രഷേഴ്സ്, നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ട്രെയിനിങ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സ്കിൽ സെറ്റ് വാട്ട് യു റിക്വയർ. Say for example you are learning analytics, so HR analytics software such as R or Python, ഇതിനൊക്കെ റിഗാർഡിങ് ഒരു ട്രെയിനിങ് ബന്ധപ്പെട്ട ടീമിന് കൊടുക്കും, ടീമിന് മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കും. ടീമിന് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ട്, and if they start doing implementing it, you can understand how much efficient it is. Else you can understand also the expenses made required for the training process. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ട്രെയിനർ ആയിരിക്കും ഹയർ ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട്. Next you have turnover rate, which can be either voluntary or involuntary turnover rate. Next one is the time to hire during recruitment process. Time to fill all the vacancies. Absenteeism, it is unauthorized leave which is taken for a longer duration. It can be due to various issues. And human capital risk, wherein you can maybe probably you might understand when your employees are having a potential risk of switching from your company. We'll see next what is recruitment analytics. It is a discovery and interpretation of meaningful patterns for sourcing, selecting and hiring. Based on this, you can understand what are the type of people you need to hire, you need to select. നിങ്ങളിപ്പം ഒരു particular skill set of Java അല്ലെങ്കിൽ .NET നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, you can try to understand what are the common requirements based on the job description, what are the common skill sets you require to recruit a person. സോ പ്രോബ്ലി ഇപ്പം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും സിമിലർലി നിങ്ങളൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രോജക്റ്റാണ് ഉള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ആൻഡ് സെർച്ച് ഫോർ പീപ്പിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രെൻഡ്സ്. നിങ്ങൾ ഈ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് പഠിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ എന്ന ടൈപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് എന്ന ടൈപ്പ് സ്കില്ല് കാണും. What is the best effective way of recruiting people? Should you hire from outside? Should you hire from referral? Should you check in other job websites? What is the cost of hire per person? What do my best candidates have in common? Which sourcing channel, അതാണ് പറഞ്ഞ് ഇൻ ഹൗസ് ആണോ ഔട്ട് ഹൗസ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫണൽ ഏത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിലാണ്, മറ്റേ സോഴ്സിംഗ് ആണോ സെലക്ടിങ് ആണോ, ഓരോ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, എക്സാമിനേഷൻ, മാനേജറിന്റെ റൗണ്ട്, ഇതിലെവിടെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആവുന്നത്. യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ യുവർ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിത്തിൻ എ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് ത്രൂ യുവർ HR data. These are various metrics we use to measure. First one is time to hire a person, time to fill a vacancy, source of hire, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോഴ്സ് ഓഫ് ഹയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് വഴി, റിക്രൂട്ടർ വഴി, പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഏജൻസി വെച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നൗക്കറി, ലിങ്ക്ഡിൻ വെച്ച് തപ്പാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് സൈറ്റിൽ തന്നെ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇതിലേതാണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് പെർ ഹയർ. കോസ്റ്റ് പെർ ഹയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര
ശതമാനം amount spend ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി. Say if you depend on an outside agency, you will have to pay more. You will have to pay based on the commission. If they directly apply towards you, your cost will be relatively lesser. Candidate experience. You count how much is your candidate experience of acceptance rate. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ you understand how they are willing to join your company based on the offer you have made them. Age of the job. നിങ്ങൾ ഓരോ ജോബ് വേക്കൻസിക്ക് ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കാണും. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത് എത്ര നാൾ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് HR ടേംസിൽ പറയുന്നത്. ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ക്രോസ് മോർ ദാൻ 30 days. Next on first year attrition. This is the rate at which candidates can possibly they can leave your company after the first year. ചില ആൾക്കാർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. So this is a probable chance where they can leave your company after the first year. Next one is quality of hire. It depends on the quality of your candidates. നിങ്ങൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത്, എല്ലാം സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടാണോ എടുക്കുന്നത്, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്കിൽ സെറ്റ് ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ബയസ്, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യർ ഹയർ. Selection ratio is a ratio where you understand during the recruitment process how much people do you select from a pool of candidates. ഇനി സെലക്ഷൻ ടൈപ്പ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നോർമൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്ലസ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. യു ചെക്ക് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്. യു ക്യാൻ കണ്ടക്ട് വേരിയസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. You can analyze certain situation. You can give them a situation called situation test and understand various intelligent tests. You can understand their level of IQ. Coming to the next factor during selection model is reliability and validity. These are two important topics during selection process. Selection process നകത്ത് വരുന്ന first one is called reliability. Reliability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പ്രോസസ്, സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്, how well it is consistent or how well you can rely, how well it is stable, how precise it is. എന്ന് വെച്ചാൽ it should not be biased in any sort of or in any manner. How well you can make your selection of a candidate, it shows how reliable factor you are following during your selection process. This is totally regarded with HR department. You have different types of reliability. First one being test retest reliability. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ in test retest method നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ടെസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈം പീരീഡിൽ തന്നെ ഒരേ ഇൻഡിവിജ്വലിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. It will be in a starting stage, and then in another point of time you would give the same test you would give the same test to the same person at another point of time, and you compare the scores. These scores തമ്മിൽ same ആണെങ്കിൽ you can say it is reliable. The test is said to be reliable. Test എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് selection test. Next one being inter-rater or inter-observer reliability. ഈ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ how we use different raters. എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ല, you use you take the opinion of different interviewers to understand how well your candidate is. By this you can understand and you can eliminate any sort of any bias or any sort of human error, or in case if the interviewer is in a disturbed mood, you can eliminate all those and filter out and take the best out of it. Third one being parallel forms reliability. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക്, നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കുറേ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇൻ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. This involves giving the same group of people multiple types of tests to determine if the results stay same using different research methods. ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണും. സോ ദാറ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് test keeps going on. Even if one person A is having test one type of test, the another person B will have another set of test. It will not be the same, but all this process happens parallelly so that you can evaluate how well is that group of candidates. Fourth one being internal consistency reliability. Here നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി, അത് എത്രത്തോളം it provides you with accurate and consistent result. This is checking for research in which involves making sure your internal research methods or part of your research methods deliver the same results. നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, സ്പ്ലിറ്റ് ഹാഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, വിച്ച് കമ്പൈൻസ് ആസ് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യനർ. നമ്മൾ ഈക്വലി ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഒരു ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ പകുതി ഒരു ടെസ്റ്റും പകുതി വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വേറെ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് split half correlation method. It divides the items that measures the same concept into two type of tests which are applied to the two same group of people. Then you understand the relationship between A versus B.
ടെസ്റ്റ് എ പകുതി കൊടുക്കും, ടെസ്റ്റ് ബി കൊടുക്കും. ടെസ്റ്റ് എയും ടെസ്റ്റ് ബിന്റെ സ്കോറിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കും. And then you calculate the total score. Based on this, you understand if there is a how reliable are your candidates answering. വെറുതെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനർ എല്ലാം yes കൊടുക്കുന്ന പകരം you understand how much have they understood, what is their knowledge. This is a method called split half correlation method. അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ സംസാരിച്ച റിലയബിലിറ്റി ആണ്, which comes under selection model. The next one becoming validity. How long your values are valid. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിസൾട്ട് ഇന്ന് നോക്കിയാലും ഒരു വർഷം നോക്കിയാലും ഇറ്റ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി വാലിഡ്. യു കനോട്ട് സേ ഓക്കെ അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പം അത് ചേഞ്ച് ആയി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ക്ലെയിംസ് ടു മെഷർ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി റെസ്പോണ്ടിങ് ടു റിയൽ ടൈം വാല്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി വാലിഡ്. നമ്മൾ ഓരോ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പം യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് യുവർ ടേംസ് ആർ. ഇന്ന ജോലിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്കിൽ സെറ്റ്സ് വേണം, ഇത്ര ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് നടക്കണം. ഇതൊരു ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആയിരിക്കും വാലിഡിറ്റിക്ക്. വാലിഡിറ്റിക്ക് നമുക്ക് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ബീങ് കൺസ്ട്രക്ട് വാലിഡിറ്റി. ഇപ്പം യൂസിങ് കൺസ്ട്രക്ട് വാലിഡിറ്റി you evaluate whether a measurement tool represents of the tools of the things which we are really interested in measuring in. ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം മെഷർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ചെക്ക് ദ പേഴ്സൺസ് IQ ലെവൽ, there is no point in measuring how fluent he is in English, right? Or say vice versa, you want to check how fluent, if it is a customer type of job, customer service ആണെങ്കിൽ, if you want to check the person's English proficiency, you should not check his IQ. Being simple as that. Second one being content validity. This represents, it is used to evaluate if a test can represent the different aspects of a specific construct. നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൊടുക്കുക, സ്പെസിഫിക് ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റ് വാലിഡായി എല്ലാ ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കവർ ദ റിലവൻറ്റ് ആൻഡ് നെസസറി ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ടു മെഷർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരാളുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു say for example you want to understand his IQ level, so you should ask all questions related with that person's IQ level. It can be, you can use any sort of example, but you should make sure whatever it may be, അത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാം ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യണം. യു കനോട്ട് ആസ്ക് വൺ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സ് 50%. യു ഷുഡ് കവർ ഓൾ നെസസറി ഏരിയാസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ് you are searching for. You want to search for a type of particular candidate who is your ideal candidate, you should ask all questions related with that area. This is called what is called content validity. Third one being face validity. Sorry, this is similar to content validity, പക്ഷേ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻഫോർമൽ പ്രോസസ് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഫേസ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടതാണ് ഇവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ this can be useful in the initial stages of a development process, but it is not always recommended. അവർ തന്നെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ it is similar to content validity, but it is considered to be the weakest form. കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻസേഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. You are not evaluating the full phase. You are just evaluating what is the final result. ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടിയ, അല്ലാതെ ആ സമയത്തും there can be another areas where that candidate might be better. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാക്ട് എടുക്കത്തില്ലായിരിക്കും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദ പേഴ്സൺസ് ഡയറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഫൈൻ. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഡയറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ്, മേ ബി യു മൈറ്റ് ഹാവ് എ സർവേ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും യു മൈറ്റ് ആസ്ക് വാട്ട് ദറ്റ് പേഴ്സൺ had on a daily basis. It might not be always true. Maybe he must have skipped some meals, maybe he must have added some extra meals. എല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വെച്ച് മാത്രം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. Fourth one being criterion validity. This is how you can prepare and predict a concrete outcome, or how closely one test result is corresponding with respect with another test validity. Say for example, you want to measure how your students are able to do well for a assessment program. ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും യു മെഷർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിന്, ഇപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ് എക്സാം ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ യു മെഷർ ഹൗ വെൽ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഏബിൾ ടു കമ്പയർ ദിസ് result with respect with another group of result. Based on these two groups you can identify, okay, ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ടഫാ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിന് ടഫ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ടഫ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ടഫ് ആവണം. Else it should be the same. There should be a relationship between both the set of students, right? Next is, what are the different type of selection bias that can occur during a recruitment process?
First one being halo effect. Halo effect means you see a person's face with an angel face. ആ സത്യത്തിൽ ആ ആൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ആളുടെ പ്രസന്റേഷൻ ചിലപ്പം കണ്ടാൽ മാന്യനായിരിക്കും, ബട്ട് ദെൻ you do not know the exact thought process and exact behavior and character of that candidate. Horn effect is the reverse of halo effect, wherein you find what is the evil picture about them initially. So once you get that evil picture, you would only check the evil picture. Chalapam that might be not the real case, that might not correspond. Maybe probably the character would be much different from what you see. So these are some type of bias. First one, halo effect. Second one being horn effect bias. Third one being gender bias. There are some companies who has a bias while hiring. They might be really interested in hiring only male candidates, but then you simply interview all candidates. Last is നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന പ്രോസസ് പോലെ you are rejected, but you select only the type of candidates you require. You're stereotyping. Next one being affinity bias, wherein you favor people who you have a ideal candidate in your mind and you look okay ഒരു ആളുടെ ഒരു നിറം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ on some basis you tend to like that person only because of which you select that person, not because they are well qualified or they're having the required skills. You somehow they impressed you. Just because of their impression, you are having a bias towards hiring that person, not due to technically. Fifth one being intuition bias. Intuition bias എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ you might have a gut feeling that this candidate might be the best person. പക്ഷെ അതിനൊരു എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റോ ആളുടെ ഇത് IQ ലെവലൊന്നും മെഷർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരാളിനോട് സംസാരിക്കുക, ഈ ആൾക്ക് ചിലപ്പം കൊള്ളാം, ഇഫ് ഐ ഹയർ ഹിം ഹി മൈറ്റ് ബി ഗുഡ് ഫോർ മൈ കമ്പനി എന്നൊരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ കാണാം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ബയസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബീങ് കൺഫർമേറ്റീവ് ബയസ്. ഈ കൺഫർമേറ്റീവ് ബയസ് എന്ന് വേറൊന്നുമല്ല, യു ഹാവ് during the recruitment process, you imagine there are a set of 3 people who is interviewing one candidate. Here, say for example, maybe the rest two interviewers, they must have liked the candidate, but you might be in a confusion whether to hire this person or not. But in the same phase, you will be in the peer pressure wherein you will probably have to accept those two interviews. Okay, അവർ രണ്ടുപേരും okay എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ then it might be okay. There are high chances you might be biased towards their decision making. Next one being expectation anchor bias. Here you already set an anchor wherein you believe, okay, this employee would be the correct replacement for your vacancy. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആളുടെ സ്കില്ല് നോക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പം യു ബിലീവ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി, ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി, ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ദാറ്റ് അൺനെസസറി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫ്രം ദാറ്റ് candidate just based on his skills written on his resume. Next one, eighth one being confirmation bias. This is a bias wherein when that person has an interaction with you during your recruitment process, you would understand what is their thought process, what is their beliefs, based on which you can have a bias. This involves a tendency to ignore, explain away, or even forget the information that conflicts with those personal beliefs or assumption. ഈ ആൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബയാസ് കാണും with respect to that person, with respect with his own beliefs and values. That should not be an effect. ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ബിലീഫ്സ് ഒരാളുടെ അയാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. If that person is each person has their own freedom of choice of what to think and what to follow what they like. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബേസിസിൽ ഒരാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളായിരിക്കും, you cannot derive to a conclusion on what type of person he is. You cannot directly stereotype a person. Next one being affect heuristics. Here this is the probability where you can get an assumption about a person seeing their physical appearance. Say for example, when you talk to a person, you find that they are not patient enough, or they give answers very quickly without thinking, or due to their physical things such as maybe you might see someone ഒരു സ്റ്റഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുടി ഹെയർ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാറ്റു ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മേ ബി there would be a probability that you might not hire that person just because of this. Not you, because here you have not tested that person's technical knowledge about or any skill, but there's chances that you might ignore this person. Next one being overconfidence bias. Here, based on before interviewing also, this is the first impression where ചിലപ്പോൾ റെസ്യൂം നല്ല അടിപൊളി റെസ്യൂം ആയിരിക്കും, സൂപ്പർ റെസ്യൂം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആളിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ തന്നെ ആ റെസ്യൂം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ദിസ് മൈറ്റ് ബി യുവർ ബെസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി without interviewing, if you have that overconfidence, then probably you would select that person. Else, you would select only after having a proper recruitment and an interview process, proper selection process. 11th one being beauty bias, wherein there are chances that you can offer the job to the most attractive looking person just because of their looks. You might have a bias towards that person to give that person a job. So these are certain bias which would occur during a recruitment and the selection process, which must be avoided, which must be totally be avoided. നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ഓൺബോർഡിങ് അനലിറ്റിക്സ്. ഓൺബോർഡിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തുവാ? നമ്മൾ എംപ്ലോയിനെ ഓഫർ കൊടുത്തു, ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സ്. അത് നമ്മൾ ആളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൾ ജോയിനിങ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് തരുന്നു. ആൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് വി ഓൺബോർഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ടു അവർ ടീം, ടു അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ, ആൻഡ് വെറിൻ you welcome that person to our team. You welcome and you explain to him what are the organizational policies, what are the organizational rules, the leave policies, and you introduce that person to different departments, including his or her own project department. You make them understand what are the clear expectations required from them. This is what happens during an onboarding process. So if you give them a proper onboarding, they will get a clear understanding, okay, they are being valued, they are being introduced into the company. അല്ലാതെ ഒരു ഫ്രഷർ ആണ്, ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. They are being treated as a family member and each person is given equality over there, right? So some metrics to measure during onboarding is, first one, time to productivity. ആ ആൾ എത്രത്തോളം കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റും. Second one, cost of getting to optimum productivity level. This is the process where ഇനീഷ്യലി അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അവർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലെവൽ എത്താൻ. അപ്പോൾ അതിൽ എത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് വേറെ യു ഗിവൻ ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ്, നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ച ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. Third one, new hire turnover. This is where the probability where that new candidate who has joined your organization may leave your organization after the first year, after the very few months or few years, due to maybe salary issues or maybe organizational cultural issues, for better career prospects. So that is called what is new hire turnover. അത് കുറയ്ക്കണം, അത് കൂടിയ കുഴപ്പമാണ്, കുറയ്ക്കണം. Sorry. Next being onboarding satisfaction. നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഇല്ല, ഓൺബോർഡിങ്, യു ഹയർ എ ന്യൂ പേഴ്സൺ, യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിം ടു ദ കമ്പനി, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിം ദ റൂൾസ്. ആ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഓൺബോർഡിങ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ യു വുഡ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദം, ഹൗ വുഡ് യു റേറ്റ് യുവർ ഓൺബോർഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇസ് ദർ എനി സജഷൻസ്, ഹൗ വെൽ യു ഫീൽ വെൽക്കംഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ന്യൂ ഹയർ റിട്ടൻഷൻ റേറ്റ് പെർ മാനേജർ. ഓരോ ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം they are assigned under a particular project manager. Some people, they enjoy working with their manager, and some people they are not at all comfortable with their project manager, because that person might be a great micromanager wherein they keep on monitoring, they keep on questioning them, they do not give them a space for improvement or growth. So ചില അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മാനേജേഴ്സ് അണ്ടറിൽ എല്ലാവരും പോകാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് മാനേജർ ഹു സപ്പോർട്ട്സ് യു at everything, during your mistakes, it is natural to make mistakes. Your manager would support you during your mistakes and during your tough times. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ അണ്ടറിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എന്തായാലും കാണും. പക്ഷെ മറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ആ മാനേജർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആരും കൂടെ നിൽക്കാത്തത്. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ, റിട്ടൻഷൻ റേറ്റ് പെർ മാനേജർ. നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീഷൻ റേറ്റ്. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾ onboarding chamber, you give them training 100%. If they are completed the training, you can measure the training completion rate. The last one being measuring the employee happiness and engagement levels. This you can do while doing each employee engagement activity. You give them probably say it is called Friday fun, or once in a week, or maybe 2 times in a month you have fun activities conducted by the HR, wherein you can understand how well your employees are being involved apart from the work, how well they are happy with the organization culture and with their peers. Next one, seeing performance analytics.
ഈ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എന്തോ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുന്നത്? എല്ലാവരും ഒരു ടൈപ്പ് ജോലിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. സം പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ഡു ഇറ്റ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം, സബ്മിറ്റ് ദ വർക്ക്സ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ടൈം. സം പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ടേക്ക് ഡിലേ. Some people would have the right type of skill sets. Some people would take the help of another person, and some person would be independent. Based on certain these factors, you should give appreciation accordingly. ഓരോ മെട്രിക്സ് നമുക്കുണ്ട്. You can measure what is, how well they are informed about the job, they have the training skill sets, based on which you can understand whom to reward and whom not to reward. Based on which, if in case you see people who are not performing well, you can give them a warning. Else you know whom to hire, whom to retain, and whom to withdraw from the company. So you can understand your turnover rate, and based on which you can understand, okay, ഇത്ര നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ ഇനി പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പുതിയൊരു വേക്കൻസി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യു ക്യാൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് പ്രൊമോഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഫയറിംഗ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. So the different type of performance metrics is, first one you see what is work quality metrics, second one work quantity metrics, വർക്ക് എത്ര നല്ലപോലെ ചെയ്യുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് വൺ വർക്ക് എഫിഷ്യൻസി മെട്രിക്സ്, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ബീങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ പെർഫോമൻസ് മെട്രിക്സ്. ദിസ് വി ഹാവ് ടോൾഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദ ക്ലാസ് PPT. പ്ലീസ് ഡു റെഫർ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബീങ് കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് അനലിറ്റിക്സ്. കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? ആ ആളുടെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ there are certain incentives you can give to support your employees. It can be maybe a hospital bill. Sorry, it can be either an insurance or a medical bill being reimbursed, a claim, or their salary. All such are counted inside compensation and benefits. Employees ne പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യം വരുമല്ലോ, right? So if they know you are supporting, you are having a good compensation structure, a good salary structure, good benefits, if you're providing good benefits for the company, from the company side, definitely you are building your own brand name. And also there are likely high chances that your employees would stick on with you for a longer while. അവർ പെട്ടെന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ, ഓർഗനൈസേഷൻ അവരെത്ര വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെത്ര കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സാലറി പാക്കേജ് നോക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. സോ സച്ച് തിങ്സ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. Here are a few methods used to analyze what is compensation analytics. First one, market data comparison. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സാലറി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കാണുമല്ലോ, എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കും. That is called, what is called market data comparison. Next one being labor cost analysis. This you consider how much is their wages or salary, and അവർ ഇപ്പോൾ ഓവർ ടൈം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബോണസ്, എത്ര ഓവർ ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ലേബറിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബീങ് പീപ്പിൾ കൗണ്ട് ഓർ ഹെഡ് കൗണ്ട്. ഹിയർ യു അനലൈസ് ഹൗ മച്ച് സ്റ്റാഫ് യു ഹാവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വിത്ത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് റിക്വയർഡ് പെർ എംപ്ലോയി. Fourth one being retention analysis. You understand the possible risk of an employee to leave a company. How can you understand retention analysis? A best example will be employee absenteeism. കുറേ നാളായിട്ട് ആ എംപ്ലോയി പറയാതെ ലീവ് എടുക്കുന്നു, or he or she shows a different behavior at work. So there are high chances that that person can leave your organization. He is not a long-term prospective to your company. Next one being high performer analysis. Definitely when you measure performance analytics, you would also get their performance, based on which you reward people who are having higher performance. Definitely you should reward them, and you should consider a promotion for them. Next one, sales compensation analysis. You understand how much is the commission is to be given, or how much bonus is to be calculated and to be given for each work, that is during each time period. And the seventh one, geographical pay analysis. ഇത് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച്. സോ ദ സാലറി, ഇഫ് യു ഇമാജിൻ യു ആർ ഹാവിംഗ് ദ സെയിം കമ്പനി ഓവർ കേരള ആൻഡ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ, definitely even if their work is the same, even if their work is the same, the salary in Bangalore will be much higher with respect with Kerala. കാരണം അവിടുത്തെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൂടുതലാണ്, അവിടെ ടയർ 1 ടയർ 2 സിറ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് വെൻ യു കമ്പയർ ദാറ്റ് വിത്ത് ഇൻ എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് ഇൻ കേരള, ഡെഫിനറ്റ്ലി കോസ്റ്റ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് സാലറിയും കുറവാണ് with respect with each geographical locations. Next we see what is training need analytics.
Training need analytics, also called as training needs assessment. It is a process that an organization use to determine the gap between current skill, our current ഇരിക്കുന്ന സ്കില്ലും പിന്നെ ഡിസൈറബിൾ സ്കിൽസ് ഏത് ലെവലോട്ട് അവരെത്തണം, so that you can improve the ability of the employees. It identifies individuals' current level of competency, skill or knowledge in one or more areas, and you compare that to the compensity level of what you require. നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ റിക്വയർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നു. ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സാധനം തമ്മിൽ നിങ്ങളുടെ കറണ്ടും നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വലും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ പെർഫോമൻസ് തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ യുവർ എംപ്ലോയീസ്. So you understand which type of employees require training, what are the type of training they require. Training കൊടുക്കുമ്പം HR ആണ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. How can you define effectively? Full day training program കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, right? Because they have the parallel work to go on. What level of investment and resources is required? What level of investment എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്ന് ട്രെയിനർ കൊണ്ടുവരണോ, ഹയർ ചെയ്യണോ, അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ട്രെയിനർ വേണോ, should it be online or offline? What are the resources? എത്ര മെഷീൻസ് വേണം, ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇനി ലൈസൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണോ, ഹെഡ്സെറ്റ് വേണോ, ഇതൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് വരുന്നത്. Few metrics required for training effectiveness. First one being training cost per employee. Second one, learner engagement, how well the learner is taking an initiative to learn. Third one, training return on investment. നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇടുന്നുണ്ടോ അത്രയും ROI കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ്, ട്രെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ട്രെയിനിങ് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. You share your feedback form with the trainer or with your manager post the training session, that how well was the training session. Fifth one being operational efficiency, how well people are able to do their work with respect with operations. ഇപ്പോൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ you understand there is a gap in the skill set. Next, course enrollment data. This is where you would probably be having an online certification course, fixed time period, മാസമായിട്ടായിരിക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. So how sorry, so how much enthusiastic you are to register with a course. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ റേറ്റ്. നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, സമയത്തിനത് തീർക്കണം, സമയത്തിന് അസൈൻമെൻറ്റോ വർക്ക്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ്. എയ്ത്ത് വൺ, ലേണർ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് റേറ്റ്. ദിസ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ റേറ്റ് വെർ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വേറെ എല്ലാവരും പേരിന് വേണ്ടി കോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, പേരിന് വേണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ചേരും, പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം 100% സ്റ്റേജ് 1 തൊട്ട് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഫാക്ടർ. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ മച്ച് ലേണേഴ്സ് ഹാവ് ഡ്രോപ്ഡ് ഓഫ് വിത്തൗട്ട് ലേണിംഗ് മച്ച്, ഹൗ മച്ച് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഗിവൺ അപ്പ്. You can understand then the effectiveness. ഇപ്പം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂട്ടണം, കുറയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡേയ്സ് കുറയ്ക്കണം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ so as to improve the effectiveness of training program. Next, assessment pass rate and assessment score. Yes, it should be understood. And the last one, employee performance post training. Training ചെയ്ത് തന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് how well they are able to perform without any defects, maximum without any defects, or how well they remember of their knowledge, their work skills. Coming to the next is learning analytics. It is a measurement, collection, analysis and reporting of data about the learners. Learners വേറെ വേറെ അല്ല, പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. Their learning experience and learning programs for the purpose of better understanding and optimizing of learning and its impact on organization's performance. ഇപ്പോൾ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഡു, യു റീഡിസൈൻ യുവർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കുറയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കൂട്ടണം. Maybe it might be the problem with our trainer's problem, so you should hire another trainer for it. Next being promotion analytics. This is wherein you reward properly an experienced employee or a hard-working employee. This involves higher salary benefits or promoting him to a more senior job title, assigning that person with more responsibilities, giving a decision-making ability. You can promote him to a team leader or a leadership position where he can take more responsibilities. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് അനലിറ്റിക്സ്. സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സീനിയർ പൊസിഷൻ പോലത്തെ ഒരാൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ CEO അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പോലത്തെ ഒരു സീനിയർ മോസ്റ്റ് പൊസിഷനുള്ള ആൾക്കാർ സാധ്യതയുണ്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ, റിട്ടയർ ആവാനുള്ള സമയമായി. ഓർ സേ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ is not in a good condition, health is deteriorating, that person has to resign. So it is time to search for another person, but you do not have much enough time ബിക്കോസ് ഇതൊരു സാധാരണ പോലത്തെ ഒരു വേക്കൻസി അല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജോബ് പൊസിഷൻ വേക്കൻസി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ഫില്ലാക്കണം.
ഫില്ലാക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ കിട്ടത്തില്ല. അതുപോലത്തെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ബെറ്റർ ആൾക്കാരെ കിട്ടണം. അത്രയും സീനിയർ ലെവൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടണം. സാലറീസ് ഇസ് ഓൾസോ another important factor. സോ യൂസിങ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഇന്റേണൽ എംപ്ലോയീസ് ആദ്യം സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വി പിയുടെ അണ്ടറിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ തന്നെ they must have studied what is his work. They must be having, probably they must be having the ability, so that you need not hire someone outside from the company. You can hire someone inside from the company, so that they already know the recruitment process, what is happening within the company, various process, various projects, various clients. അവർക്ക് ഓൾറെഡി സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് നോട്ട് ബി ഓൾവേസ് എ നെസസറി കേസ്. ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എ സൂട്ടബിൾ പേഴ്സൺ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വുഡ് റിലൈ someone from outside. So they would check how this senior position skill is very important while finding this talent. What is the cost of replacement? What is the availability of the replacement? What skills? ഇപ്പോൾ niche skills ആണോ അതോ common skills ആണോ വേണ്ടിയ? How urgent it is to fill that position? Next, what is the ratio of successes identified? അതായത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേഴ്സസ് ക്രിട്ടിക്കൽ സീനിയർ പൊസിഷൻസ് അവൈലബിൾ, എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഫോർ ദ ബിസിനസ് പൊസിഷൻ. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് സമയത്ത്. ആൻഡ് വേരിയസ് മെട്രിക്സ് വി യൂസസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് സക്സഷൻ ബെഞ്ച് സ്ട്രെങ്ത്. ബെഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ IT ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പീപ്പിൾ ഹു ആർ കറന്റ് ലേഡ് ഓഫ് ബട്ട് ദേ ഹാവ് നോട്ട് റിസൈൻഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കറന്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ദേ ആർ എൻജോയിങ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എവറി എംപ്ലോയി, സച്ച് ആസ് ലീവ് ഉണ്ട്, സാലറി ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇപ്പം ഐഡിയലി ദേ ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ബെഞ്ച്, വിച്ച് മീൻസ് അവർക്ക് കറന്റ് വർക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അധികം നാളൊരു കമ്പനി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ദോസ് പീപ്പിൾ ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹും HRs വുഡ് ഫയർ ദം ഫ്രം വർക്ക്. വെറുതെ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ സച്ച് പീപ്പിൾ ആദ്യം നോക്കും അവർക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് കരിയർ പാത്ത് റേഷ്യോ, വേർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ വെൽ യുവർ എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ്. എത്ര പേര് ട്രെയിനിങ് എടുത്തു. ഇപ്പം ചില ട്രെയിനിങ് നിർബന്ധമില്ല, ചില ആൾക്കാർ സെൽഫായിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യും, നോട്ട് ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യും. So it depends on their growth rate, how well they are. And in case when you calculate their career path ratio, you understand based how much promotion you get. If you get a long answer, a great answer which is near close to 1, it signals frequent promotion. If it is less than 1, very less than 1, there might be, this person might have not got proper promotion or proper uh, recognition for the job they do. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയാണെങ്കിൽ യെസ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ എ സീനിയർ പൊസിഷൻ റോൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇന്റേണൽ വേഴ്സസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹയർ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ ഉള്ളപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നാണോ ലാഭം, എക്സ്റ്റേണലി വീണ്ടും തപ്പുന്നതാണോ ലാഭം? യു ഷുഡ് ചെക്ക് ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടൈം ടു ഫിൽ ദ ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗ അർജന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഫിൽ ദിസ് പൊസിഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സീനിയർ ലെവൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് റിസ്ക്. എംപ്ലോയി റിട്ടൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുമോ നിങ്ങൾ നോക്കണം. Flight risk means the same process where you understand how is the ability of the people, what is the probability of a employee to resign. റിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിക്സ്ത് വൺ, പൈപ്പ് ലൈൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ. ദീസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിളിച്ചു, ഒരു വേക്കൻസി പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, so much of people must have sent in their resumes. All these resumes in HR terms we say നമ്മൾ application blank or we fill this in the pipeline. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ്ലൈനകത്ത് we have already this much set of resumes stocked. Ideally telling we have this in our email. So at that time നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കും ഇതിൽ ആരാണ് അവൈലബിൾ, who is the best position, best candidate. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ്. നമ്മളിപ്പം കോസ്റ്റ് ഇൻകർഡ്, ഈ ഒരാൾ സീനിയർ ആൾ പോയി, അടുത്ത ആളെ കൊണ്ടിടണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ആളെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും. ഇന്റേണലി ആണെങ്കിൽ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസീവ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബീങ് കംപ്ലയൻസ് അനലിറ്റിക്സ്. കംപ്ലയൻസ് അനലിറ്റിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു adhering to the respective companies, organization and rules which should be mandatory be followed within the industry or within the business. ഇപ്പം ചില അൺഎത്തിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും, സച്ച് ആസ് ഫ്രോഡ്. നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ 2 കണ്ട അൺവാണ്ടഡ് ഫ്രോഡ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത, yes, that employee can be a potential risk, and definitely the HR will have to take strict actions such as firing of that employee or penalizing that employee for doing such unethical works. ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ ലീക്കേജ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ, പ്രോജക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ, ക്ലയൻറ്റ് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തോട്ട് ലീക്ക് ചെയ്യും.
So there are certain type of compliance metrics which you can follow. First one is recognition and resolution time frame. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി, കമ്പനിയിൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി, യു റിപ്പോർട്ട് ദിസ് ടു യുവർ മാനേജർ ആസ് വെൽ ആസ് ടു യുവർ HR. ഹൗ മച്ച് ടൈം, എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കിട്ടുന്നു, ദിസ് കോൾഡ് recognition and resolution time frame. Second one, compliance cost per incident or issue. Say imagine that it is a costly process. ചിലപ്പം ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ഡാമേജ് ചെയ്യുവാണ് അസറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡേറ്റ മനഃപൂർവ്വം കമ്പ്യൂട്ടർ കത്തിക്കുന്നു. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഇൻകർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റ്. Next one, accuracy of potential risk prediction, wherein you can understand if this person has a high chance to leak out your information, how well there's a chance of a risk to occur within your company, within your project, within your team. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടോട്ടൽ വയലേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ഓർ റെഗുലേഷൻ. ഇതൊരു കൗണ്ട് എടുത്ത് വെക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എത്ര തവണ നടന്നു, അപ്പോൾ അത് ഇൻസിഡൻറ്റ് കൂടുതൽ തവണ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ടേക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്ഷൻ, യു ഈവൻ make necessary organizational policy changes for the HR to follow within the organization. Next being total client and employee complaints, number of investigations done into the compliance, amount of key risk indicators present. അതിപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ലൂപ്പ് ഹോൾസ് കാണും, based on which people understand that and misuse and misinterpret data. They might do any sort of financial cheating and unethical methods. Next, instances of exceeding risk tolerance. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു പുള്ളിയുടെ അറിവില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഒരു അൺഎത്തിക്കൽ ഒരു ആക്ട് നടന്ന് കാണുന്നത്. പക്ഷേ all these activities are being recorded and being noted by the HR, by your project manager as well as your HR. ഒത്തിരി തവണ ഒരാളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നാൽ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അൻ എത്തിക്കൽ വേ. മനഃപൂർവ്വം ഇയാൾ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അൺഎത്തിക്കൽ മീൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ആക്സിഡൻറ്റ് ഓർ ഈച്ച് ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഹാപ്പനിങ്, യു ഷുഡ് ചേഞ്ച് യുവർ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം ഓർ യു ഷുഡ് ഹയർ അൻ എക്സ്പേർട്ട് ടീം ഔട്ട്സൈഡ്. നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിറ്റിക്സിൽ പഠിച്ച പോലെ യു ഷുഡ് ഹയർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദിസ്. Next being attrition analytics. Attrition analytics is nothing but you understand how much number of employees are you can withheld or they are going from your company. നമ്മൾ റിട്ടൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ വിത്തിൻ ദ കമ്പനി ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അട്രിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു. റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് മാത്രം തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മേ ബി ഡ്യൂ ടു എ മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഡെത്ത് ഓർ വോളണ്ടറി ഓർ ഇൻവോളണ്ടറി റെസിഗ്നേഷൻ. ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു വിട്ടുന്നതാവാം. ക്യാൻ ബി സർട്ടൻ സച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുമ്പം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട മെട്രിക്സ് ഇസ് കോൾഡ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ബീങ് അട്രിഷൻ റേറ്റ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ മച്ച് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് യു ആർ ലോസ്റ്റ് ഓവർ എ ഇയർ. Second, existing employee attrition, that is your current year which we will compare how many employees who have previously worked for a time period of 12 years with respect to current year. Next, you see what is total employee attrition, total number of people who have left the organization on a monthly basis. The same way, retention analytics, how much people you are able to keep your best employees. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ പറഞ്ഞു വിടത്തില്ല. They are your best of the best people. They have the required skill sets, and based on which you are satisfied as a manager, you are satisfied with their performance. Some of the common metrics for employee retention is first an employee retention rate, wherein you calculate the total percentage of employees minus people who have left with respect to the total employees. Next, റിട്ടൻഷൻ റേറ്റ് പെർ കാറ്റഗറി. ചിലപ്പം ഒരു സീനിയർ മാനേജർ ലെവൽ എത്ര പേരെ നിങ്ങൾ റിറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഫ്രഷർ ലെവൽ പോലത്തെ ആൾക്കാർ എത്ര റിറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, പെർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ആവാം, പെർ ജെൻഡർ വൈസ് ആവാം, പെർ മാനേജർ വൈസ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബീങ് ഫ്ലൈറ്റ് റിസ്ക്, വെറിൻ you understand how much risk they can probably resign. A chance of them resigning from the company is called flight risk. You can predict that earlier. നെക്സ്റ്റ്, വോളണ്ടറി ടേൺ ഓവർ. അവരായിട്ട് ജോലിക്ക് വിട്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇസ് കോൾഡ് വോളണ്ടറി ടേൺ ഓവർ. ഇൻവോളണ്ടറി ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളായിട്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു, മേ ബി ഡ്യൂ ടു അൺഎത്തിക്കൽ മീൻസ് ഓഫ് പുവർ പെർഫോമൻസ്, യു ഹാവ് ഡിസ്മിസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. സോറി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബീങ് എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റേറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് നെറ്റ് പ്രൊമോട്ടർ സ്കോർ. This is a common thing we have studied in marketing. This with respect with marketing, it is marketing satisfaction customer. പക്ഷേ ഇവിടെ HR ആണെങ്കിൽ how well that employee is satisfied with the company, how long that person would like to stay in your company. Next one, seventh, engagement score, wherein you understand how much times,
how well your employee is being connected with various programs within the company. Job satisfaction ratio നോക്കും. Next, coming to human resource information system, or else called as human resource management system, HRIS or HRMS. Here you have a particular set of uh, modules wherein you can understand where to use and how to use. This is all stored in a database of collection of employees records. You can perform various functions such as recruitment. ഒരു particular ERP software തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് recruitment നടത്താൻ പറ്റും, performance manage ചെയ്യാൻ പറ്റും, learning and development മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. The main core benefit is this process is transparent. So from the senior employee to the CEO, even to the junior employee, they have access towards this ERP wherein they can understand how much, what is the process. ഇപ്പോൾ ഓരോത്തിന് you need not take a pencil and a paper to apply everything. You do not need a mail. You can all apply through this automatic ERP software. Say for example, നിങ്ങളിപ്പം ലീവ് എടുക്കുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് തന്നെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു വോണ്ട് ടു ചെക്ക് യുവർ ബാലൻസ് ഓഫ് ടൈം, എത്ര വർക്ക് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് യുവർ പ്രോജക്റ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് വേണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് ഡോങ്കിൾ വേണം, ഓർ അന്ന് വൈകിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബ് സർവീസ് വേണം, ഡു യു വാണ്ട് ടു ബുക്ക് എ ക്യാബ്. സോ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഓൾ ദോസ് ഫിസിക്കലി റണ്ണിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ. റാദർ you have this automated software wherein you can add all your requirements. Your requirements would be there. You can take your necessary requirements wherein you can place your requirements and a ticket will be assigned accordingly. Few features നിങ്ങൾക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ് യുവർ റെഫറൽ റെസ്യൂംസ്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഓൺ ബോർഡിങ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പേറോൾ, നിങ്ങളുടെ സാലറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അതിൽ തന്നെ വരാം. നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നിങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യുവർ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Compliance, you see how well you are following all instructions, organization policies കൊടുക്കാൻ പറ്റും. All such informations can be seen through compliance analytics. Second, report and analytics. Here you can understand any type of actions which has been taken against you or what has happened. ഓരോ ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല, യു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസും ലീവും സാലറിയും ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫൈ ചെയ്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് ദേ കാൽക്കുലേറ്റ് യുവർ സാലറി. നെക്സ്റ്റ്, ആപ്ലിക്കൻ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വെയറിൻ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണ്ടത്തെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഓൺലി ദ HR നോസ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ്. ആ സ്റ്റാറ്റസ്, ഇയാൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആയോ, സെലക്ട് ആയോ, ഹയർ ചെയ്ത് പോയോ, അൺടിൽ ഓർ അൺലെസ് ദ HR recruiter calls you. So using ATS, applicant tracking system, you can understand that where is the recruitment process right now. GD പാസ്സായോ, പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ തോറ്റുപോയോ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണോ നടക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ on what that person's progress is. Next one is training and development, wherein you can provide automatic learning softwares, automatic online type of training wherein they can enhance their skills. And 10th one being performance management. അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ 360 ഫീഡ്ബാക്ക്, സെൽഫ് വാലുവേഷൻ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇവാലുവേഷൻ ഫോം എല്ലാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ യു സീ വാട്ട് ഇസ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ ആർ യുവർ പ്രോബബിൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് യു ക്യാൻ ഹയർ. ഒരു സീനിയർ ഒരാൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുമ്പം ഹൂ ആർ ദ പ്രോബബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഹൂ ക്യാൻ ബി ഇൻ ടു ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. And 12th one being employee self-service. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, say for example you need a cab service, or for tomorrow you need to book നിങ്ങളുടെ ക്യാൻറ്റീൻ്റെ മെനു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോകണം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So next we see what are the different type of HR frameworks we have. We have LAM framework, we have HCM21, we also have what is called People Capability Maturity Model, also called as HR Maturity Framework. Moving on to the first one being LAM model. LAM model, here we have 4 components, namely we have logic, measures, analytics and process. Even though we say LAMP, how we explain is logic kind of measures, logic measures വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ analytics form ചെയ്ത് എന്നിട്ട് we go to the process. We'll see logic refers to the logical relationship between the variables which you are comparing. Say for example you want to compare the relationship between job satisfaction and employee engagement levels, right?
അപ്പോൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ലെവൽസ് കൂടും, എംപ്ലോയി ലെവൽസ് കൂടുമ്പം ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ കുറയും, കുറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കുറയും. യു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആൻഡ് യു ടേക്ക് പ്രോപ്പർ മെഷർമെൻറ്റ്സ്. കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താലേ കറക്റ്റ് ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ കറക്റ്റ് relationship. Next one being measures. You, while taking measurements, ensure that your measurement is accurate. It aligns with respect with your business goals. It is done on a timely manner. Completeness, reliability, validity, and consistency. These are the different measurements which you should be taken into consideration before taking any sort of decisions and any sort of measurements, based on which you can get generated insights, and this will help you to take to the next level of analytics. It connects the measures with the logic. Here you can, based on your measurements you have taken on a logical process, you can develop certain set of trends, certain patterns, based on which it can help you in decision making. You can analyze the relationship between those variables. ആ ഒരു particular trend എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, അതിന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്കം വരുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് decision എടുക്കാൻ പറ്റും using analytical tools such as SPSS, R, or Python, any sort of tools. Next, we see what is the process of this LAM model. This is the last element wherein, based on the insights generated from L, M, and A, logic, measures, and analytics, you can take suitable process to be taken to your company. Maybe ചിലപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേഞ്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. It can be a process of change management process, employee measurements, welfare measurements കൂട്ടാനായിരിക്കും, training and development program sorry, കൂട്ടാനായിരിക്കും. Thereby it improves effectiveness and efficiency of the organization. This is what is called process. LAM model diagram markada വരയ്ക്കണം, and when you explain you should go to logic, measures, analytics, and then process. Next one being HCM 21 model, also known as Human Capital Management for the 21st Century. This was developed by Dr. Jack Fitz-Enns. This was during the year 2008, but this is for the 21st century. HCM model was developed for the 21st century, wherein it focuses on capability building. ആൾക്കാരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലെവൽ, സ്കിൽ ലെവൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ്, rather than filling the gaps. This is the diagram. You have scanning phase, you have then planning phase, you have then producing, and then you predict. You have first one, scanning phase. Scanning phase is scanning of both your environment. It can be your internal factors, your external factors, based on how it affects the human structural and relational capital. Human structural capital നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, you understand how well people are organized within your company. You understand the relationship they have with the external stakeholders, external and internal stakeholders, based on which you collect certain set of data. You identify what are the patterns, what is the cause and effect relationship between those factors. Coming to the second one being planning phase. Here this is where you build your capability building, wherein you understand ഏതൊക്കെ ലെവൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണ്ടിയത്, ഏതൊക്കെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ സ്കിൽ സെറ്റ് സ്ട്രോങ് ആണ്, ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് വീക്ക്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദോസ് ഏരിയാസ് യു ബിൽഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഹ്യൂമൻ capability. Next, after planning, you understand നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. This is a practical side. Producing എന്ന് പറയുമ്പോൾ it refers to the practical side of the HR, wherein you understand ഇത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്തുവാ, you provide a reward and recognition program so as to motivate them കൂടുതൽ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾ നടക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും പ്രോസസ് നടക്കണം. ഫോർ ദാറ്റ് you have your different technology which is changing time to time. So you require to develop skills with respect with time. You should develop more and more skills. And that you can provide also a motivation program as well as a reward and recognition program, so that they become more inclined towards achieving their goals by effectively using their skills or enhancing their skills using capability building. Last is called predicting. Based on predicting you can understand നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്കിൽ സെറ്റ്സ് വെച്ച് എന്തൊക്കെ ഇനി പ്രോജക്ട്സ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസിന് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എടുക്കണം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ കോഷൽ അനാലിസിസ് ടു അസസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം
and predict future developments of the organization. Future work എങ്ങനെ പോണം, upgrade ചെയ്യണോ, what is the type of people you should recruit with what type of skills. This helps in predicting. So this starts with scanning, planning, producing, and then predicting. This is called HCM 21 model. Please draw the diagram. And this third one being it's people capability maturity model, PCMM. So PCMM, this helps to understand people's critical issues. ആൾക്കാർ ഇഷ്യൂസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ബിസിനസ് ഇഷ്യൂസ് ആവാം. This happens during the business. This includes inconsistent business activities to a complete mature phase that includes proper development of skills and work practices to benefit the organization. ചില സ്കിൽസ് നമ്മൾ ചില കണ്ടിട്ട് you should take a process to improve yourself. There are different levels. When you see this diagram, you have level 1 to level 5. Level 1 is initiation phase, manage phase. Level 3 define phase. Level 4 predicting phase, and level 5 optimizing phase. Each phases has different functions to do it. Let's see, for the first one we have 5 maturity levels for achieving the goal. First one being the initial, manage, define, predictable, and optimizing level. Your first level being initiative level, this refers to inconsistent management. ഇവിടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തോ പ്രോസസ് കൂടുതൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നേരെ ചൊവ്വേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് റിക്വയർഡ് സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. They have very less emotional attachment towards their work. First one, initial level, it is inconsistent management level. Second one in the ladder being managed level, which deals with people management. This deals with actual process of dealing with people. Here managers are initiative എടുത്ത് role എടുക്കുന്നത്. They play a crucial role in developing the workforces. They have followed different practices such as staffing, training, giving required compensation so that they achieve the required level. The process areas of the maturity level 2 are staffing, communication, coordinating, the work environment, performance management നോക്കുന്നു, training and development നോക്കുന്നു, compensation നോക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ലെവലാണ് ഡിഫൈൻഡ് ലെവൽ. The third one, the ladder itself called as competency management. The aim of the stage is to develop competency skills. നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. You upskill people you feel people who are very backward towards their skill set, or what type of skill set people you require for your future project perspectives. Based on this, you identify and develop workforce and you align this with your business strategy. Fourth one being predictable level. It's also called as capability management. At this level, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര പേര് അപ്സ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The organization develops enough skill set to handle the performance of business activity. Day to day business activity നടത്താൻ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്സ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് you understand what type of people you have developed or you are developing within your team. You are able to analyze this. Based on this, you go to fifth level, optimizing level, whereas change management. Here you focus, apart from this, you focus more on continuous improvement. It's also called as Kaizen process. Whereas, say for example, you need to implement a change within your organizational structure, or you want to implement a change within your the functioning, the different policies of the organization. You should be ready to always identify any sort of improvement process where you can improve your training program or your skill sets, so as end of the day നിങ്ങളുടെ goal, business goal achieve ചെയ്യണം, wherein it can benefit both the organization as well as the working groups, the individuals as well as the working groups, to attain their goals. Next topic what we are seeing is HR dashboard. HR dashboard നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത HRIS പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. It is a small scale ERP software wherein it is a business tool which helps you to track, analyze and report using various sort of metrics. It is a type of data visualization tool wherein you can understand what are the type of people you are hiring, you are recruiting, how much people you are retaining based on gender, age, ethnicity. You can see training ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഡാഷ്ബോർഡ് കാണും. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ടീം മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന HR റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാത്രം അവരുടെ സ്വന്തം ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും. എംപ്ലോയി എൻഗേജ്മെന്റ്, HR എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജനറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയി എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന ഡാഷ്ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും. They can understand how well people are being fit into the organization. ഇനി പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സമയത്ത് you can see something called the HR can see a dashboard. They have a dedicated dashboard called employee performance dashboard where they can understand HRന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ആൾക്കാർ എത്ര 360 ഡിഗ്രി അപ്രൈസൽ ചെയ്തിട്ടോ or 720, which will be the
method of appraisal process is they can analyze the performance of each employee. Next one, employee turnover dashboard. This is more with the senior level management, top level management, and the HR. They can understand how much is the rate of people who are resigning away from your organization. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ resignation ഉണ്ടെങ്കിൽ it is high time you should change your management process, your management style. You should improve your organizational culture. Next one being Power BI. This is a very small topic. Power BI ഒരു business analytics tool ആണ്. You use to use data visualization tool so as to extract insights. You draw a certain conclusion with respect with the department where it is working on into. Say for example, you are taking ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഇടുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ this is formed through Power BI dashboard. നേരത്തെ പഠിച്ച HR dashboard ആണ്. This is through Power BI dashboard wherein you can have multiple functions. See, in the case of YouTube, you can analyze. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്ര വ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇത്ര ഒരു ടൈം വരെ, നിങ്ങൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിന് എത്ര മിനിറ്റ്സ് വാച്ച്ഡ് ആണ്, എന്ന ആവറേജ് ടൈം എത്ര സമയമാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് പീപ്പിൾ ടു സീ ദ ഫുൾ 1 hour വീഡിയോ. മേ ബി ദ ഫസ്റ്റ് 10 minutes ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. എന്നാണ് വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, ഡെയിലി എത്രയാണ് വ്യൂസ് വരുന്നത്, വിച്ച് ഓൾ റീജൻസ്, വിച്ച് ഓൾ കൺട്രീസ്, വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ജെൻഡർ, എല്ലാം all sort of informations you can see. When was the peakest time when your information was seen. Same case for the case of say Facebook. Here you imagine you send advertisement using Facebook. You use Facebook business profile. Facebook business profile ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you see how much is the times that page is liked by a certain gender of people. You see how much is the total likes, how much people have disliked, how much people have commented, how much people you have followed, any new followers have increased your page. Then which advertisement people kept on seeing for the most period of time. What is the engagement rate? നിങ്ങളുടെ കൂടുന്ന ആൾക്കാർ, നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എവിടുന്ന കൂടുതലുള്ള റീജിയൻ, ഏതാ കൂടുതൽ ഏരിയ, ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഷോ different areas wherein you can use this Power BI tool for data visualization techniques. As picture speaks many words, it speaks more effectively so that you can get a general idea of how your business is functioning. Okay.